people of Tamil Nadu meet their age-old companions on the banks of the holy Ganga. The spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat echoes far and wide. काशी में जो मंत्रोच्चार होते हैं उन्हें तमिलनाडु के कांची शहर में सुनने की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा होता। आज सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी वो इच्छा पूरी होती नजर आ रही हो। काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रही है। In 2022, the month-long Kashi Tamil Sangamam showcased glimpses of educational exchanges and insightful seminars. The site visits left everyone mesmerized. The cultural programs struck a chord with hearts, and the delectable cuisines created palatable magic. In 2023, the 15-day-long Kashi Tamil Sangamam 2.0 attracted over 2 lakh visitors. With 70 exhibition stalls and the successful organization of 7 academic sessions, it left an indelible mark. Witnessing the unprecedented success of Kashi Tamil Sangamam 1 and 2, the inseparable bond between the holy land of Kashi and the rich culture of Tamil Nadu is set to come alive once again through Kashi Tamil Sangamam 3.0. This grand 10-day event, scheduled from February 15 to 24, 2025, will feature 1,200 delegates, including students, artisans, and innovators. The event will showcase cultural performances, exhibitions, and interactive activities for the youth as key attractions. This Sangamam offers a spiritual journey with darshan of Kashi Vishwanath, a sacred Kumbh Snan in Prayagraj, and visits to Ayodhya's historic temples, while showcasing Tamil Nadu's legacy of traditions and innovations. Come, be a part of this extraordinary confluence, a celebration of the strength of our roots and the fusion of our modern identity. Thank you. May I now request Professor Kamakoti, the Director of IIT Madras, to present the welcome address, also the presentation on KTS 3.0. Friends, a very hearty welcome to IIT Madras Research Park, for this very important function, the KTS 3.0 curtain raiser. At the outset, I thank the Honorable Governor, Sri R.N. Ravi, for gracing this occasion with his presence. As always, this is a third curtain raiser program, and I'm thankful to you, sir, for being part of us for the last 2 editions, and thanking you again for being part of this edition. Friends, KTS is a concept that has evolved and supported by the Ministry of Education along with 8 other ministries to bring in the sense of unity that we see in the diverse culture of our country, which is the strength of our country. This gives an unique opportunity to all people to go and visit the 3 most vibrant places in North, namely Varanasi, Prayagraj, and Ayodhya. This time, we used to conduct this function somewhere around November, December time frame, but this year we have started it in February to align it with the Mahakumbh that's happening. It's one of the largest attended festival across the globe, and the delegates who will be participating in KTS 3.0 will have an opportunity to spend one night at Prayagraj in the well-furnished tents, and also take the Kumbh Snan and then visit Ayodhya. This Kashi Tamil Sangamam happens after, this is the first KTS after the Pran Pratishtha, and to have the darshan of Lord Rama. So I think these are some of the very interesting highlights of this particular edition of KTS. In addition, we have the Agastya team. Agastya, the sage, was traversed all the way to the entire part of India. He has
been the person who has propagated Tamil grammar, the author of Siddha Vedya, plus he has brought in a lot of very interesting insights in worship practices. There are Agastishwara temple all across India and abroad, right from Assam to Gujarat, Himachal Pradesh to Kanyakumari. We see several Agastya worship places and several temples of Agastya. Certainly Agastya is a pride of Tamil Nadu, representing the unity of India by traversing the length and breadth of our country. So this year we are celebrating his team with several presentations, a presentation of all the temples of Sri Agastya, Agastishwara, and also a virtual reality, augmented reality inspired presentation done by Shastra University along with Zoho and TCS Aon on the concept of Agastya, and then some works of Agastya from a medicinal point of view by the Siddha school here, and several such exhibitions will be the central theme this year. Friends, there are 5 categories in which we will be we'll be organizing this event. The first train leaves on February 13th. So the first category is students, teachers and writers. Then we have farmers and artisans, then professionals and small entrepreneurs, women from self-help groups, etc., startup, innovation, edutech, research. So there are 5 categories. This time we have given a special category for women to encourage more women participation in Kashi Tamil Sangamam. In addition, for Tamil students across the centrally funded technical institution, each institution is requested to nominate 5 students, and they will join the first group at Varanasi on 15th February. So the inauguration will be on 15th February at Varanasi. So these are the arrival and departure for the different groups. So this is generally the program. So at Varanasi they will be visiting Kashi Vishwanath temple, Ma Annapurna temple and Vishalakshi temple, and then Namogat. There will be a lot of exhibitions there, and there will be an academic and cultural program. Our academic partner, Benares Hindu University, will be organizing many programs there. Then there will be the cruise and Ganga Aarti on the day 1. On the day 2, they will be visiting Hanuman Ghat for Ganga Snan, then the house of Subramanya Bharati and the Shankaracharya temples. Local sightseeing, visit to the Benares Hindu University, and they proceed to Prayagraj that afternoon. There will be a welcome at Prayagraj, a grand welcome there, followed by cultural programs there. That night they stay in Prayagraj. Next day morning they do the Sangam Snan, and then followed by the visit to Shankar Mandapam there and the Azad Park, and then they proceed to Ayodhya. There will be cultural programs at Ayodhya. Next day morning they have the darshan at Ayodhya, and then they come to the International Ram Katha Sangrahalaya, which is also a very nice place at Ayodhya. Then they proceed back to Varanasi, then they catch the train that night. So these are the 4-day itinerary for this. These are all the ministries that are involved. And this year, we also want people to understand about Kashi before they reach there, so that they could appreciate. So I again thank the CICT, the Central Institute for Classical Tamil, for coming out with a very nice 40-page book. A lot of photos are there, so the essential content will be around 25 pages. And this is Tamilar Marabil Kashi, and all registrants are expected to read this book, and there will be a small quiz on February 2nd, and then the performance in this quiz will also be a criteria for selection. So we want people to understand Kashi before they reach there, understand specifically the connect between Tamil Nadu and Kashi, and so we are very hopeful that this time will be a very enjoyable experience for all the 1,200 delegates who will be visiting Kashi.
and we believe that this is a very major step under Ek Bharat, Shresh Bharat. I thank all of you for being here, and I must also tell you within last 3 days we have not still done a major announcement on this except the press release that happened by the Honorable Minister of Education at Delhi. So already we have touched 20,000, close to 20,000 registrations. So I believe, thank you. I believe that we'll have many more. And for people, of course, we are going to select only 1,200 like JE Advanced. But we are going to make a live telecast of all the events there, which will be available to all. So, and people can come back. There's a saying that, it is enough to see a person who has gone and take Ganga Snan. We get all the merits from them. So though we can only accommodate 1,200, the knowledge and the awareness about Kashi, we believe, will be widespread. People will share their experiences. And I'm also proud to announce that we have close to 1,800 KTS alumni now. And so I'm sure this year we will cross the 2,000 mark. Thank you very much. And again, thanks all for participating today. And please spread this message. Whether you get the opportunity or not, please to apply, read this book, now learn about Kashi, learn about our great diversity, the unity in our diversity. Thank you very much. Thank you, Professor Kamakoti. May I now request the alumni, 2 alumni of KTS 1 and 2 to share their experiences on how they get into Kashi and then what are the experiences that they have got through the Kashi Tamil Sangamam. May I now request Sri Dikshan Shiva Gajendra to present. செங்கையில் மான் தூக்கி சிவந்த மழு தூக்கி அங்கத்தில் ஒரு பெண்ணை அனுதினமும் தூக்கி திங்களை கங்கையை கதித்த சடையில் தூக்கி அங்குமிங்கும் எவரும் கண்டிடாத காலை தூக்கி ஆடும் தெய்வமே என்னை ஆடும் தெய்வமே தென்பொதிகை சாரலிலே பிறந்து வந்து தென்பாண்டி மதுரையிலே சங்கம் கண்டு மன்னவதம் மணிமுடியும் வணங்கி வீழ அகத்தியர் கைப்பட்டு தொல்காப்பியர் செய்யுள் கண்டு மாமணியாய் வீற்றிருக்கும் அன்னை தமிழால் ஆளுநர் உள்ளிட்ட அவை அனைத்தையும் வணங்கி கனவில் கூட நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு உன்னத திட்டம்தான் காசி தமிழ் சங்கமம் என்று சொல்வார்கள். அத்தகைய திட்டத்தை எமக்காக தந்த இந்திய அரசாங்கத்திற்கு நன்றியோடு என்னுடைய அனுபவங்கள். காசி செல்கின்ற ஒரு மனிதரை பார்த்து காசி யாத்திரை நிறைவடைந்ததா என்று கேட்டால் அவர் மறுகணம் சொல்லும் வார்த்தை காசிக்கு பின் ராமேஸ்வரம். வடக்கே தெற்கே என திசைகளால் பிரிந்து கிடந்தாலும் இரண்டையும் இணைக்கும் பாலமாக ஆன்மீகமும் பண்பாடும் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை நினைவுபடுத்தி நிறைவேற்றி காட்டியது இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் என்று சொன்னால் அது மிகைப்படுத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு நேற்றைய தொடர்புள்ள காசி தமிழ் சங்கமம் என்பது ஒரு ஆவண குறிப்பென்றால் இன்றைக்கு திருச்செந்தூர் அருகே இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீவைகுண்டத்திலே ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது. மிகுந்த செல்வந்தர் குடும்பத்திலே பிறந்த குழந்தை, கவிபாடக்கூடிய பரம்பரையில் வந்த குழந்தை, பேச முடியாமல் இருக்கிறது. 5 வயதாக இருக்கின்ற பொழுது அவருடைய தாய் தந்தையர் திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு முன்பாக குழந்தையை கிடத்தி பாடு கிடத்தல் என்கின்ற விரதத்தை மேற்கொள்கிறார்கள். 41வது நாள் அந்த குழந்தை முருகப்பெருமானின் அருளாலே கந்தர் கழிவென்பா எனக்கூடிய பாடலை பாடுகிறது. அதே குழந்தை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலிலே மீனாட்சி அம்மைக்கு பிள்ளைதமிழை பாடி இந்த தமிழ் உலகத்திற்கு சிற்றிலக்கிய பக்தி காலகட்டத்திலே மாபெரும் பக்தி இலக்கியங்களை தந்தவர்தான் குமரகுருபரர். அத்தகைய குமரகுருபரர் தருமபுரம் ஆதீனம் மாசிலாமணி தேசிக சுவாமிகளிடம் தீட்சை பெற்று காசிக்கு பயணப்படுகிறார். காசியிலே ஒரு சுல்தானிய மன்னர் அரசவையிலே இருக்கிறார். அவர் அவுரங்கசீப்பின் சகோதரராக ஆவண குறிப்புகள் இன்றைக்கும் இருக்கிறது. அவர் இந்த மாமுனியை பார்த்து இவரா என்னோடு உரையாட போகிறார் என்று அவருக்கு ஒரு சோதனை செய்கிறார். எனக்கு தெரிந்த மொழியில் நீ பேசினால் மட்டுமே உன்னுடைய கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும் என்கிறார். இன்னொரு நிபந்தனை என்னவென்றால் நீர் அவைக்கு வருகின்ற பொழுது நடக்காமல் வர வேண்டும் என்கின்றார். மாமுனியோ ஒரு நாள் இரவெல்லாம் யோசித்து
அந்த லலிதா சரஸ்வர நாமத்தை தன் நாவாடை ஒப்பித்து அந்த சாட்சாத் அம்பாளின் வாகனமான சிங்க வாகனத்தில் ஒரு நாள் இரவுக்குள் அந்த உருது மொழியை கற்று அந்த மன்னரோடு வாதிடுகிறார். மன்னன் புரிந்து கொள்கிறார், வந்தவர் சாதாரண மனிதன் அல்ல, தமிழ் கற்ற அந்த ஞான தேசிக பரமாச்சாரியாரின் சீடன், அந்த உலகளாம் உணர்ந்து ஓதவர்க்கரியவன் என்றக்கூடிய இறைவனின் மகன் என்பதை உணர்ந்து காசி மாநகரிலே இன்று வரை கருடன் பிறந்ததாக சரித்திரமில்லை. கருடன் எங்கெல்லாம் பறக்கிறதோ அந்த இடத்தை எல்லாம் உனக்கு தருகிறேன் என்று ஒரு மன்னன் சொல்லி கட்டுப்பட்டுதான் இன்றைக்கு திருப்பனந்தாள் காசி மடம் அங்கே ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது பக்தி காலகட்டத்தினுடைய ஒரு குறிப்பாக என்னால் அங்கே கற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. காசி என்று சொன்னால் வயதானவர்கள் செல்லக்கூடியது என்று என்னை போன்றோர் நினைத்துக் கொண்டிருந்த வேளையிலே இல்லை, அது வயதானவர்கள் செல்லக்கூடியது அல்ல, ஞானத்தின் பிறப்பிடம், ஞானம் முறந்த பாரதத்தின் மைந்தர்கள் எல்லாம் செல்லக்கூடிய ஞான பிறப்பிடம் என்பதை இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததை தான் இந்த அவையிலே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். பாரதியை நீங்களெல்லாம் முறுக்கு மீசையோடு முண்டாசு கவியாக பார்க்கிறீர்கள். அந்த பாரதியை முண்டாசு கவியோடும் முறுக்கு மீசையோடும் மாற்றிய மண் அந்த காசி மண் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிட வேண்டாம். அங்கேதான் அன்னை சரஸ்வதிக்கு அவர் கவிதை பாடி தொடங்கினார். ஒன்றுபட்ட பாரதம் அவர் கண்களிலே பட்டது காசி நகரில் இருந்துதான் என்பதை ஐயாவுடைய புத்தகத்தில் எனக்கு பதிவுபட்டது. இப்படி தமிழுக்கும் காசிக்குமான உறவுகளை என்னால் அங்கு நேரடியாக சென்று பார்த்த பின்புதான் உணர முடிந்தது. போகின்ற பொழுதே எனக்கு குறுக்கிட்ட செய்திகளை எல்லாம் சொல்லி முடித்தார்கள். காசி என்பது அவ்வளவு தூய்மையாக இருக்காது, நீங்கள் அங்கு சௌகரியமாக சென்று வந்துவிட முடியாது என்ற ஒரு சில வார்த்தைகளை என்னால் கேட்க முடிந்தது. ஆனால் முற்றிலும் மாறுபட்ட உண்மை என்னவென்று சொன்னால், தூய்மையான கங்கை நதியை எங்கள் கண்களால் பார்க்க முடிந்தது என்றால் அது பாரத பிரதமர் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட தூய்மை கங்கா திட்டம் என்பதை நாம் யாரும் மறந்துவிட முடியாது. ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் சௌகரியமாக சென்று எங்கள் காசி விஸ்வநாதரை தரிசிக்க முடிந்தது என்று சொன்னால் இந்த அரசாங்கம் காசி தமிழ் சங்கத்திற்கு மூலம் மாபெரும் சபைகளிலே அந்த காசி நகரிலே அன்னை தமிழை அமர வைத்ததை தான் இந்த அவையிலே பதிவு செய்ய வேண்டும். பாரதி ஒரு வார்த்தையிலே பதிவிட்டிருப்பார், காசி நகர் புலவதனி பேசுவதை காஞ்சியில் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பார். அவர் சொன்ன வார்த்தை சென்ற ஆண்டு நிறைவடைந்து காட்ட முடிந்தது. நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் ஹிந்தி மொழியிலே பேசிய அந்த பேச்சினை அங்கிருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவரும் பாசினி என்ற செயலி மூலம் தமிழிலே கேட்டார்கள் என்று சொன்னால் பாரதியின் கனவு நினைவாக்கப்பட்டது. அறிவியல் மூலமாக என்றால் அது காசி தமிழ் சங்கத்தின் மூலமாக சாத்தியப்பட்டது. கங்கை நதிக்கரை கோதுமை பண்டம், காவேரி வெற்றிலைக்கு மாறுகொள்வோம் அப்படின்னு பாரதி ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பார். இங்க இருக்கக்கூடிய தொழில் முனைவோர்கள் எல்லாம் ஒரு பகுதியாக அழைத்து சென்று அங்கே கடை விரித்து அவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளையும் தொழில் முனைவோரையும் கொண்டு வரப்பட முடிந்தது. இன்றைக்கும் அவர்கள் மாநிலங்கள் கடந்து ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்று தங்களுடைய தொழிலை முற்போக்காக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் ஒரு அடிநாதமாக விளங்கியதை என்னால் உணர முடிந்தது, என்னால் கற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. நாடுகள் என்று பிரிந்து கிடந்த எங்களை எல்லாம் இல்ல, ஒன்றுபட்ட பாரதம் என்பதை உணர இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் எனக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இருந்தது. காசி சென்றால் பல மாற்றங்கள் வரும் என்று சொல்லுவார்கள். உண்மையிலேயே மாற்றம் வந்தது. என் வாழ்விலே ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம், நமது பாரதம், 2047 வல்லரசு பாரதம் என்பதை கையிலேந்தி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆம், ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம் என்று சொல்லி வான்முகில் வளாது பெய்க, மலைவளம் சிறக்க, மன்னன் கோர்முறை அரசு செய்க, குறைவிலாதுயிர்கள் வாழ்க, நான்மறை அறங்கள் ஓங்க, நற்றமிழ் வேள்வி மல்க, மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் என்று சொல்லி ஏதேனும் தவறுதலாக பேசியிருந்தால் அவைதனில் மன்னிப்பு கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next we have Srimati Sumati Meghavarnam Pillai on this. நீரெல்லாம் கங்கை, நிலமெல்லாம் காசி, மண்ணெல்லாம் திருநீரு, கல்லெல்லாம் சிவலிங்கம், புல்லெல்லாம் தரம் கிடக்கும், புழுவெல்லாம் வரமளிக்கும், சொல்லெல்லாம் மறைவேத உலகேசன் உரை காசி. இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் 3.0 இப்போ ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக திரும்ப ஆரம்பிச்சிருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயங்களுக்கு இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தில் ஐஐடியோட வாலண்டியராக நாங்கள் இன்வால்வ் ஆகிருக்கோம். எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ண சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. காசி தமிழ் சங்கமம் அப்படின்றத ஆரம்பிக்கிறது வந்து
ஆரம்பிச்சப்போ நிறைய பேருக்கு நிறைய கேள்விகள் தான் இருந்தது. ஏன்னா நம்மளோட தமிழகத்துல ஒரு கடைக்கோடி இருக்கிற ஒருத்தவங்க கூட நாங்கள் காசி போகணும் அப்படின்னா நாங்கள் தனியாக எப்படி போகிறது, எங்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு, நாங்கள் பத்திரமா போயிட்டு வந்துட முடியுமா அப்படின்னு. ஏன்னா இது 18 வயதுலேருந்து 70 வயது இருக்கிறவங்க வரைக்கும் வந்து அவங்களை கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்றப்போ இந்த வாலண்டியராக அவங்களோட சந்தேகங்கள் ஒன்னொன்றுக்கும் நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பொறுமையாக எங்களோட வாலண்டியர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அதை வந்து அட்ரஸ் பண்ணாங்க. எப்பவுமே வந்து அந்த சிவ தொண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே தான் ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது, இப்படி போங்க அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய சிவ கைங்கரியம்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் வந்து காசிக்கு போகிற மக்களை வந்து இப்படி போங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து பேசி வழி அனுப்பணும் அப்படின்னா உண்மையாலுமே அதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய வந்து ஈசனோட அருள் எங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம். அதுக்கு வந்து ஐஐடி டைரக்டர் காமகுடி அவர்களுக்கும் ருத்ரமூர்த்திக்கும் வந்து நாங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறோம் இந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு. வழக்கம் போல சொன்ன மாதிரி சிவ தொண்டு அப்படின்னா அவ்வளோ ஈஸியாக செஞ்சிட முடியாது. நிறைய சோதனைகளையும் கொடுப்பார் ஈசன். எப்படின்னா அவங்களோட கேள்விகள் என்ன கேள்விகள் அவங்க எப்படி தான் கேட்பாங்கன்றது கூட யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளவு கேள்விகள். நாங்கள் தங்க செயின் போட்டுட்டு வரலாமா, வளையல் போட்டு வரலாமா, எங்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு, இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து லேடிஸ் கேட்கறதாகட்டும். நைட்டு நம்ம முக்கால்வாசி 2 மணி 3 மணி அந்த மாதிரிலாம் ட்ரெயின் கிளம்பும். அப்போ 2 மணி 3 மணிக்கு அவங்க ட்ரெயின் ஏறுற வரைக்கும் நாங்கள் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி எங்கே வரணும், நிறைய பேருக்கு எக்மோர் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது, பெரம்பூர் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது, சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குன்றது கூட தெரியாத அளவுக்கு கிராமத்திலேருந்து வரவங்களாம் முதல் முறை வரவங்களாம் வந்திருந்தாங்க. இப்போ அவங்கள எல்லாரையும் வழிநடத்தி எங்களோட வாலண்டியர்ஸ் வந்து அவங்கள வர வச்சு அந்த இடத்துக்கு அவங்க போர்டு ஆகிற வரைக்கும் எங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அதில் வந்து அவங்களோட இன்னும் ஒரு மிதமிஞ்சி அன்பு என்னன்னா, ட்ரெயின் ஏறிட்டாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போதான் நாங்கள் 2 மணி 3 மணிக்கு தூங்கினா திரும்ப ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் ஃபோன் அடிச்சு நல்லபடியாக ட்ரெயின் ஏறிட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் திருப்பி கால் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு இது அப்படி போகும். உண்மையாலுமே இது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். அடுத்தது அதே காசி தமிழ் சங்கத்தில் வாலண்டியராக இருந்ததுனால காசிக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பையும் வந்து எங்களுக்கு வந்து காமக்குடி சார் வந்து கொடுத்தாரு. உண்மையாலுமே அது மிகப்பெரிய ஒரு இது, ரொம்ப ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான ஒரு இதுன்னு தான் சொல்லணும். நம்ம நிறைய பேர் கேட்பாங்க காசிக்கு போகிறதுனா பெரிய விஷயமா, நீங்கள் ட்ரெயின் ஏறிங்கன்னா போல எல்லாருமே காசிக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா, காசி தமிழ் சங்கமத்தில் போகிறது என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, காசி தமிழ் சங்கமத்தில் போகிறவங்க அரசு விருந்தினராக போகிறவங்க. நாங்கள் அங்கே போய் இறங்கினா அந்த ரயில்லேருந்து காலை வச்சா நம்ம தரையில் கால் வைக்கக்கூடாது. ரெட் கார்பெட் போட்டு ரெட் கார்பெட்டில் தான் எங்களை நடக்க வைப்பாங்க. 2 பக்கமும் வந்து ஃபுல்லாக வாத்தியங்கள் முழங்க எங்களுக்கு அப்படியே பூ போட்டு அப்படி ஒரு டான்ஸ்லாம் ஆடி மாலை போட்டு அப்படி ஒரு மன்னர் வந்து ராணியை வரவேற்கிற மாதிரி நம்மளை வரவேற்பாங்க. அதே போல் அந்த காசிக்கு நம்ம போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காசியில் வந்து எல்லாரும் போகிற பாதையில் நம்ம போக முடியாது. நம்மளோட பிரதம மந்திரி முக்கிய மந்திரிலாம் போகிற பாதை இருக்குது பாருங்கள், அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த கேட்டு திறக்கும். அந்த கேட்டு வழியாக அதில் நாங்கள் உள்ளே இறங்கினப்போ உண்மையாலுமே எங்களுக்குலாம் அப்படியே எங்களை அறியாமல் எல்லாரோட கண்ணிலேருந்து தண்ணி வருது. எங்கள் கூட வந்து அத்தனை மக்களும் உணர்ந்தாங்க. அதை 2 பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா கும்பத்தோட வச்சுட்டு கும்பத்தோட அந்த மந்திரங்கள் முழங்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே ரோஜா பூக்கள் தூவுறாங்க, எங்களுக்கு மாலை போட்டு உள்ளே கூட்டு போகிறாங்க. எங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு வழியாக சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு என்னமோ ஒரு ராஜா ராணி ஆகிட்ட மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி அப்படி ஒரு மரியாதை கொடுத்து எங்களை வந்து அந்த காசிக்கு கூட்டு போனாங்க. அந்த மரியாதை நம்ம சாதாரணமாக போகிறது கிடைக்கவே கிடைக்காது. நிச்சயமாக அந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தில் போனால் மட்டும்தான் அந்த மரியாதை. அந்த நம்ம ட்ரிப்பு முடிக்கிற நாள் முழுக்கவே எங்களுக்கு வந்து கூட ஃபுல்லாக பாதுகாப்புக்கு எங்கள் கூட ஃபுல்லாக கார்ட்ஸ் வருவாங்க. எங்கள் கூட தனி பஸ்ஸு, தனி எங்களுக்காக தனி கார்டு, அந்த மாதிரி அவ்வளோ சிறப்பாக எப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தராக கவனிப்பாங்களோ அந்த போல கவனிச்சுட்டாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் போகிற வழிநடக்க பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனில் எங்கெங்கெல்லாம் ட்ரெயின் நிற்கிதோ அங்கே இருக்கிற எல்லா மக்களும் வந்து நாங்கள் காசி தமிழ் சங்கமத்தில் வந்திருக்கோம் அப்படின்னோட எங்களை வரவேற்று எங்களுக்கு மாலை போட்டு அவங்க அந்தந்த மாநிலத்துக்கு உண்டான ஸ்பெஷல் டான்ஸு அதெல்லாம் வச்சு அவங்க இதில் என்ன ஸ்பெஷலோ எங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும், சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க, பிஸ்கட் கொடுக்குறாங்க, பழம் கொடுக்குறாங்க, ஆரஞ்சு கொடுக்குறாங்க, அவங்க அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்தணும் எங்களுக்கு எங்கேயாவது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்தந்த ஒரு ஸ்டேஷன்ல இருந்தும் அப்படியே அந்த தமிழக மக்கள்லாம் அவ்வளோ ஆச்சரியப்பட்டாங்க, என்ன இது இப்படி ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. இதை நான் ஏற்கனவே பதிவு பண்ணியிருந்தேன். அந்த இதுக்கு போயிட்டு வந்த இளைஞர்கள்லாம் சொன்னாங்க, அக்கா என்னக்கா போகிற பக்கம் எல்லாரும் இப்படி மாலை போட்டுகிட்டே இருக்காங்க, என் கல்யாணத்தில் கூட எனக்கு எல்லாரும் இத்தனை மாலை போட்டுருக்க மாட்டாங்கக்கா, இப்படி போகிற பக்கம் தான் எல்லாரும் மாலை போட்டு இப்படி எங்களை வரவேற்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு இறங்குற ஸ்டேஷன்லாம் எங்களுக்கு மாலை போடுறது, மரியாதை கொடுக்கறது, திருப்ப காசியில் எங்கே போனாலும் எங்களுக்கு உடனே ஒரு மாலை போட்டு தான் எல்லாரும் வரவேற்றாங்க. அது மாதிரி ரொம்ப ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு உணர்வு அது. காசி விஸ்வநாதரை பார்த்ததுங்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய புண்ணியம். அதில் காசி தமிழ் சங்கமத்தில் போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் 3.0 ஆரம்பிச்சோன்னா இப்போ இந்த இதில் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்ததுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு பேர் கால் எங்களுக்கு இது எப்படி போகணும், நாங்கள் என்ன பண்ணணும், இது எங்களுக்கு சொல்லுங்கள், நாங்களும் போகணும் அப்படின்னு தமிழகத்தில் இருக்கிற ஒரு கடைக்கோடி கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள் கூட இது இவ்வளவு ஆர்வமாக விசாரிக்கிறாங்கன்னா அதுதான் காசிக்கும் நமக்குமான தொடர்பு எத்தகையது. நடுவில் ஒரு பல்வேறு காரணங்களால் வந்து நமக்கும் காசிக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது, வடக்கு வேறு தெற்கு வேறு இந்த மாதிரியான கருத்துக்கள்லாம் நம்ம மேலே திணிக்கப்பட்டாலும்
நம்மளோட ஜீன்லே இருக்குது நமக்கும் காசிக்குமான தொடர்பு. ஏன்னா காசி வந்து காசி கோவில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நிர்மூலமாக்கப்பட்ட போது இங்கே இருக்கிற பாண்டிய மன்னனோட கனவுல தோண்டி தான் ஈசன் வந்து தென்காசி அப்படின்ற ஒரு க்ஷேத்திரம் வந்து உருவாகுது. இந்தியாவில் வேற எங்கேயும் போய் காசி விஸ்வநாதர் வந்து எனக்கான ஒரு இடத்த இது பண்ணல. காசிக்கு அப்புறம் ஈசனே தேர்ந்தெடுத்தது நம்மளோட தமிழகத்தை தான். அப்போ நம்ம தமிழகத்துக்கும் காசிக்கும் எப்போவுமே ஒரு தொன்மையான ஒரு வரலாறு இருந்துட்டு இருக்கு. தம்பி சொன்ன மாதிரி குமரகுருபரர் ஐயா அவர்கள் வந்து இங்கேருந்து அங்கே போய் அந்த காசி க்ஷேத்திரத்தை மீட்டெடுத்ததுக்கான இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. அதனால நம்மளோட தமிழகத்துக்கும் காசிக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரலாறு இருக்கு, மிகப்பெரிய ஒரு தொன்மையான தொடர்பு இருக்கு. அதே போல காசியில் இருக்கிறவங்க நம்ம ராமேஸ்வரத்தை பத்தி ரொம்ப ஆர்வமா நாங்கள் போயிருப்பாங்க, எல்லாருமே ரொம்ப விசாரிச்சாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வுக்கு வந்து நாங்களும் வந்து ஒரு ஸ்ரீராமருக்கு வந்து ஒரு அணில் உதவுனது போல நாங்களும் ஒரு சிறு பங்களிப்பை செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமான விஷயம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் அப்படின்றது எங்களுக்கு என்ன கொடுத்ததுன்னா, எங்களோட அறிவு வந்து ஒரு வேற ஒரு வகையான பரிணாமத்தில் வந்து எங்களை வந்து விரிவடை வச்சிருந்தது. இப்படியும் ஒரு உலகம் இருக்குது, இப்படியும் ஒரு பாதை இருக்குது, இப்படியும் மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்றத இங்கேருந்து போன மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே அதை உணர்ந்துச்சு. காசி தமிழ் சங்கமம் பொதுவாக காசி சொல்லுவாங்க, காசிக்கு போனால் நீங்கள் வந்து துறவரம் பண்ணுவாங்க, சன்னியாசம் போயிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அப்படி இல்லை, நாங்கள் இந்த தடவை காசிக்கு போனப்போ எங்களுக்கு ஏகப்பட்ட உறவுகள் கிடைத்தாங்க, நிறைய நட்புகள் கிடைத்தாங்க, நிறைய சகோதரர்கள் கிடைத்தாங்க, ஏன் சில பேருக்கு வாழ்க்கை துணையே கிடைச்சாங்க. அதனால காசி தமிழ் சங்கமம் அப்படின்றது வந்து எங்களுக்கு அல்ல ஒரு கங்கை எப்படி வந்து ஒரு எப்படி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி கங்கா தேவி மாதிரி வற்றாத ஒரு ஜீவநதி போல காசி தமிழ் சங்கமம் வந்து எங்களோட மனசுல வந்து என்னைக்குமே ஒரு வற்றாத ஜீவநதியா எங்களோட மனசுல இருக்கும். அதே போல இந்த காசி தமிழ் சங்கமங்கிற ஒரு நிகழ்வு வந்து எப்படி ஒரு தாயை ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்க பார்க்குற ஒரு குழந்தை வந்து எப்படி ஒரு மகிழ்ச்சியோட அந்த தாய்கிட்ட ஆனந்தமா துள்ளி குதிச்சு ஓடுமோ அந்த போல ஒரு மனநிலை நாங்கள் இருக்கோம். இப்போ காசி தமிழ் சங்கமம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்றப்போ இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் முடிகிற வரைக்கும் எங்களோட நினைவுல வேற எந்த வேலையுமே இருக்காது. இதை நல்லபடியாக நடத்தணும், இதை முடிக்கணும், இதை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த வேலைங்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு எங்களோட மனசு முழுக்க நிறைஞ்சு இருக்கிற இந்த ஒரு காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்வை வந்து மிகச்சிறப்பாக வந்து ஏற்பாடு படுத்தி கொடுத்துருக்க பாரத பிரதமருக்கு நாங்கள் மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறோம். இங்கேருந்து போன தமிழக மக்கள் எல்லாரும் ரொம்ப பெருமையாக சொல்றாங்க, நாங்கள்லாம் வந்து மோடியோட கெஸ்டாக இங்கே வந்திருக்கோம், மோடியோட கெஸ்டாக வந்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெருமையாக எல்லா கிராமத்துலேருந்து வந்து எல்லாரும் சொல்லியிருந்தாங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது பார்க்கறதுக்கு. இது விழாவை ரொம்ப சிறப்பாக ஏற்படுத்தி கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி. Director, IIT Madras, Professor V. Kamukoti, Dr. S. Vaidya, Vice Chancellor, Shastra, Dean University. Director, IIT Madras, Professor Kamukoti, Vice Chancellor, Shastra, Dean University, Dr. S. Vaidya, Vice Chairperson, CICT, Dr. Sudhasa Sayan, Director, CICT, Professor R. Chandrasekharan, all the distinguished invitees, friends, gracious ladies and gentlemen, we are in for the third celebration. Professor Kamukoti has given the brief account of the programs, how it is going to be like. And being the third edition, I think it is no longer something which is new to us. This journey began in 2022. This is the third edition. It had to be, time had to be readjusted, or rather adjusted, in view of the Mahakumbh, which is again a massive national festival. Imagine today, till yesterday, over 7 crore people of our country have gone and taken this. 7 crore. Till yesterday, almost the population of our state. And people from all over the country
And the expectation is that in the entire Mahakumbh journey, about 45 crore people will be visiting Prayag Raj and taking holiday. Imagine what mammoth national festival. So it was decided that those who are going for this Kashi Tamil Sangamam 3rd edition, why should they be deprived of visiting Prayagraj and taking the day? That's how the time has been adjusted. Friends, I have no doubt, I don't think any of us have any doubt, that there will be a huge enthusiastic reception to this program. And I think the problem will be for those who are scrutinizing and shortlisting and screening out the people. I am told that until now over 21,000 registrations have already taken place. Many more will happen. Selecting a small ratio of that is going to be a big challenge. But that's a part of the event. And I have no doubt that this year too it will be a very grand success. Success in the sense that there will be enthusiastic response from our place, our state, people of our state. There will be enthusiastic reception to all the places which they visit. And there will be enthusiastic reception back home when they come back and tell the stories of their experience which they visited different places, Kashi, Ayodhya and Prayag. When they come and share with their village folk, with their friends, with their relatives, it will peak, it will trigger more curiosity among the people to know about these places and visit those places. Friends, this program, what is the spirit of it? Now we know that the spirit is to rejuvenate our ancient, long lasting, thousands and thousands of years old connect between the Tamil people and Kashi. We know that Tamil people had several thousand years old connect, and it's a living connect. It's not that it is a connect of the past. No one knows when did this connect began. No one knows. All that we know is it passes beyond the reckoning of time. By some accounts, which are available, we know that even till the end of 18th century, 1800, over 50,000 people used to travel between Kashi and Rameswaram every year. Imagine. What was the population of our country at the time? Not even 10 crores. There was no communication means. People had to walk. My grandmother walked. Millions of people walked. And they traveled all across. Not only Rameshwaram, they visited different places. All the Tirtha, if not all, at least some of them, as many as they could. So this connect, which has been there for time immemorial, it faded. It faded first during the British time, because by the design of the colonial rulers, and unfortunately after independence, after the British left, again we did not make any conscious effort to resurrect that connect. We began on an experiment of building something anew on a clean slate.
How can a slate be clean, which has imprint of several thousand years of history, several thousand years of heritage, living heritage? It cannot be cleaned. It cannot. But we tried. And over the time, people have started forgetting who they are, their own identity. We have started dividing ourselves in a small, with little identities. It's not the fault of the people. It's the fault of the system that was created post-British, and the system put the pressure. It has started dividing the people. You know, this Kasi Tamil Sangama is essentially a call for awakening the dormant sense of national consciousness. Rashtriya Bodh, Rashtriya Chetana. And what is Rashtra? Today our people have difficulty even uttering the word Bharat, because we are so much used and conditioned by India that we find it difficult to use Bharat. Our ancestors didn't use the word India. Mahakavi Bharati, whom we always admire, and rightly so, never used the word India. But we have difficulty. He always used the word Bharat, but we have difficulty in using the word Bharat. So this is the transformation that has happened. Bharat is Rashtra. And Rashtra is made by the people, by the society, not by the state. A state is an institution created by the people, created by the Rashtra. Unfortunately, this state, which was created post-British, it became so overwhelming that it began weakening the Rashtra and all those institutions, all those practices that had kept the Rashtra vibrant. Imagine, during the British, when the national freedom consciousness started, when Bankim Chandra from Bengal gave the call Bande Mataram, we called Bharat Mata. And with this call, our national movement, freedom movement began. When Bhau Chidambaram Pillai, VOC, when he started the Swadeshi movement, what did he say? His speeches, unfortunately we have forgotten. It is not taught in the schools and colleges. His speeches, if you hear, right from the speech that he delivered on 17th of March 1907 at Marina Beach, to different places which he moved around, very passionate. He said Swadeshi was reincarnation of Lord Vishnu. Vishnu had come because at the time the Rashtra was under serious crisis by the colonial powers. He invoked Vishnu. He saw Vishnu, Lord Vishnu in Swadeshi. That movement itself was divine. And that resonated all through Bharat. When Mahatma Gandhi came and he took the charge, lead of the national freedom movement, how did he galvanize the nation? How did he wake up the nation? Further, Raghupati Raghav Raja Ram, he invoked Ram. Now we have become shy of talking all these things. As a result, Rashtra Bodh, Rashtra consciousness has weakened. Even now we are taking Kashi, some people are taking Kashi Tamil Sangam as a festival. Okay, we're going and free and tourists to go and see the Ganga is a holy river and do that. You realize when you go and see, all over, it is a mini India, mini Bharat. All over the country, people, every day, lakhs of people. It is an awareness. You get to know that when you go from here in 100, 200, 300, and when you find that 3 lakhs people assembled at Kashi, from all over Bharat, you see, look, this is Bharat. When you go at Mahakumbh Prayag, and when every day you find crores of people taking dip, you find this is Bharat. And this has not been by any state, by Indian state, it is by Bharat. It is not that the UP state is doing it.
They are facilitating, they are trying to regulate, to make life easier. This has been there for thousands and thousands of years. This is Bharat. This sense of Rashtra and Rashtra Bodh. When we are talking about Rishi Agastya, this Agastya, he all over. But we have forgotten him. We have lost the sense of who we are. And when we have lost the sense of who we are, then it's like a torn leaf, dried leaf in the wind. You move this way, you move that way, buffeted all along. You are rootless. Nobody respects you. This is unfortunately what happened. In fact, if you read the Constituent Assembly debate, at the time when the Constitution was being drafted, there were many speaker after speaker after speaker that said, the concern was we have to rejuvenate the sense of Rashtrahood, sense of Rashtra. Because it is a Rashtra that made it. And during the time of freedom movement, there was no one India. Political state. We were under control of the British. And even before, there were many kings, many kingdoms. And yet the people were one. This oneness of people, it is unique to this country, Bharat. Nowhere else in the world. I tell you, with all this encyclopedia, you will not find any country in the world like Bharat, which has been kept. If you look at the divided, like our body is divided in terms of, you say, your hand, your legs, your head and body, you can call it a divided, if you look at it separately. But this is what Bharat was. So many kings were there, numerous kings. Never one king who ruled entire Bharat. And yet Bharat was one. It was because of the people of Bharat. A people of Bharat who were bound together by these institutions. Institutions like Kasi, Kanchi, Rameshwaram, Dwarika, Ujjain, Mathura, Ajodhya, Prayag, Gangasagar, all over the places, Puri. Numerous, dozens, not only dozens, hundreds of them, which belong to whole. Though each of these places were located in a particular kingdom, but that place did not belong to that king, that belonged to the entire Bharat. This was the Rashtra. And this Rashtra Bodh was weakened, unfortunately, even after independence. We have to rejuvenate it. Because of that, because of the loss of sense of who we are, we kept declining. We kept proliferating in population. But in all other terms, we kept declining. At the time of independence, we were the 6th economy. We dipped to 11th economy in the next 65 years. Fortunately, we are now 5th, going to be 3rd shortly. Nobody took us seriously, because we were all fighting among ourselves, in the name of language, in the name of race, in the name of religion, in the name of all kinds of differences, because the Rashtra was weakened. The sense of family, the Kutumba, Rashtra is a Kutumba, is a family, is a parivar. I often say, when I heard from my grandmother that when she traveled all the way, she never felt she was going to some other place. There were multiple languages she had to pass through. But she knew that there would be people, they are her own people, who would be looking after her. She never felt that she was at a different place. What happened to this? What happened that we have started looking at each other with suspicion? It's because the kind of polity that we chose, which has overwhelmed our core strength. And now, for the last 1 decade, the attempt is to rejuvenate the Rashtra. And when the Rashtra is being rejuvenated, you see the result. From nowhere, we have crossed 160,000 startups who are doing it. There are people who are positive things, confidence, we can do it. Our country, in every sector, self-reliance, economy, defense, every field, science and technology, space, deep sea, whichever area you. This prize, the same people who are delivering it,
And they are delivering in last 10 years. What happened? What is the magic? The magic is nothing else than reawakening the sense of who you are. The sense of who we are. Because we know what kind of heritage we are carrying. What kind of rich, when the world was all in darkness, our people had given us the light, the wisdom. Every week, Bharat was at the top. There is no reason it can't be at the top again. And that is from the good of the world. So this Kashi Tamil Sangamam is a call for national awakening. With this spirit, this has to be taken. It has to be taken in schools and colleges. It has to be brought in the curriculum. It has to be owned by the society. Because the Rashtra is not a state. The Rashtra belongs to the society, the people. The state is an institution created by the Rashtra, by the people. We say in the preamble of our constitution, we the people of India are created. People of India, not population of India. The people of India are those who have one faith. It's that Rashtra, that sense has to be awakened. So Kashi Tamil Sangamam is an effort, is an initiative. It's reawakening. There are multiple initiatives going on in this country. Multiple initiatives. This is one such initiative, important initiative. Because here you find that we have moved away from this. The people who are refusing to accept Bharat as a nation. Bharat not as a nation. Because there are so much angry sides. They ask you a question, tell me, Mr. Governor, who was the ruler who ruled whole India? I said, why did they claim the whole problem is Bharat was not the ruler based? It was not the political state. It was the people, the society. And it is nothing. No, and this particular thing is inherent in a common illiterate village. In his or her day-to-day conduct, in her personal life, in her family life, this is it is the problem is with educated people. Educated people, those who are running the show, they have a difficulty in connecting with that. I think it's time that we wake them up. This Kashi Tamil Sangamam chapter or edition 3 is ongoing effort towards that. But let us not forget the spirit of it. Let us not let the event conclude when it concludes on 25th of February. It is an ongoing, it is an endless march. Because for thousands of years this journey has continued. And for thousands of years in the future this journey will continue. Because Bharat is not going to go away. It is a Sanatan, eternal country, a Sanatan Rashtra. And we have to continue this journey. It is our responsibility to take this message, the spirit of Kashi Tamil Sangamam, to wherever we are, whichever sphere in life we are. I wish this forthcoming event, the grand success. I am very, very confident about it. No doubt it will have. And I wish the very best to all those who are going, those who are participants, those who are participating. Though I know that their numbers are limited, though there are large number of people, I wish every participant the very best. Thank you very much. சந்தோஷம். இந்த படம் வந்து நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு ஜானர். நான் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லுவேன், இந்த கதாநாயகன் பாட்டி சொல்லி தட்டாது காசை காட்டுறவங்களோட கடவுள் ஒரு ஜானர் ஒரு காமெடி ப்ளஸ் அதில் ஒரு கண்டென்ட்டோடு இருக்கிறது. அந்த இது வந்து அதில் காமெடி பண்ணணும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை. ஜோக்கர் காமெடி தான், ஆனால் அதில் கொஞ்சம் சீரியஸான காமெடி. அப்புறம் ஜிகர் தண்டால ஓரளவுக்கு. ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடியாக எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். அந்த டயத்தில் தான் ராஜேஷ் வந்தார். அவர் வந்ததே வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அழகாக நீட்டாக நடந்து வந்தார். எனக்கு வந்து இந்த அவங்க சினிமாக்குள்ளே வர்றது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா பார்க்குறேன். எப்படி பார்க்குறேன்னா, சினிமாவுக்கு வந்து பல வழிகள் உண்டு. சின்ன ஊருக்கு மட்டும் ஒரு உள்ளே போகிற பாதை வெளியே போகிற பாதை இருக்கும், ஒரே பாதை.
ஆடணும். ஸோ அது வந்து ஆண்டு விழா, பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழாவில் எதிர்பார்த்து எல்லாரும் பாட்டு போட்டியில் வந்து கலந்துக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் சினிமாக்கள் எப்படி நுழையிறது எஸ்பெஷலி இப்போ புதுப்பட்டிலேருந்து நிறைய அதில் நான் வந்தேன். அப்புறம் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து வர்றது, அதாவது நாளை இயக்குனர் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து சினிமா உலகத்தில் வந்து வேற ஒரு வழியை உள்ளே வர்றதுக்கு. ஏன்னா டைரக்டராக உள்ளே வரணும்னா இன்னொரு டைரக்டர் அசிஸ்டன்ட் ஆகணும், அப்புறம் ஒரு படம் பார்க்கணும், 4-5 படம் ஒர்க் பண்ணணும், அப்புறம் ப்ரொடியூசரை பார்க்கணும், கலக்கணும். அதுலேருந்து வந்தாங்க. அப்புறம் டிவி மீடியாஸ்லேருந்து வர ஆரம்பித்தாங்க, ஆங்கர்ஸ் வர ஆரம்பித்தாங்க, மியூசிக்கில் அதாவது மியூசிக் சேனல்ஸில் வந்து ரசனையை மாற்றணும். ஒரு வேற ஒரு ஆளை ஒரு இடத்துல போட்டோம்னா, இப்போ நாங்கள் இன்ஜினியரிங்கில் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு டெக்னிக்கு இன்ஜினியரிங்கே தெரியாத ஆளை கூப்பிட்டு காமிப்போம். அவனுக்கு பட்டம் தெரியாது, என்னது எப்படி கேட்பான், இவ்வளோ பெரிய அது மாதிரி ஒரு புதிய ஒரு டீமு, புதிய ஒரு களத்துலேருந்து வர்றவங்க. அதாவது யூடியூப்ங்கிறது ஒரு சின்ன ஃபோன்லேருந்து பெரிய ஸ்க்ரீன் வரைக்கும் பார்க்கக்கூடியது. கொஞ்சம் நேரம் தான் கொடுக்கப்படணும், அதிக நேரம் கண்டெக்ட் யோசிக்க முடியாது. கண்டெக்டை ஸ்ட்ராங்காக சொல்லணும், வேகமாக சொல்லணும், கண்டிப்பாக சொல்லணும், அதில் மியூசிக் ஆட் பண்ணணும். இவ்வளோ வேலைகளை வந்து ஈஸி பண்ண, அதாவது ஒரு டெக்னாலஜி வந்து ஈஸியாகி அடுத்து அவங்க வந்து எல்லாரும் விரும்புறது சினிமா தான். ஏன்னா சினிமாவுக்கு ஒரு பவர் இருக்குது. சினிமா உங்களை வந்து என்னதான் சினிமாப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா நான் மதுரையிலேருந்து வந்தேன், அது வந்து சினிமா ஹப்பு. அது சினிமா தான் மதுரையில் சினிமா வெறியர்கள் அந்த மாதிரி இருந்தவங்க. ஸோ அவங்கள வந்து வந்திருக்கிறாங்க, ராஜேஷ், அவங்க பிரசன்னா, அவங்க டீமு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நல்ல வரவேற்பு நீங்கள் கொடுக்கணும். இந்த படமும் ரொம்ப 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 நல்ல படம், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. காமெடி ப்ளஸ் மணிகண்டன் அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு விக்ரம் மேதா தான் எனக்கு அந்த அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர், போலீஸ் கேரக்டரில் பார்த்துட்டு அப்புறம் காலால் பார்த்தேன். நல்ல ஆக்டர். நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்டெல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்போம், மணிகண்டன் கூட எனக்கு ஒர்க் பண்ணணும் ஆசை இருக்கு. அப்போ தான் ராஜேஷ் இந்த ஸ்டோரி கொண்டு வந்திருந்தார். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த கேரக்டர் பண்ணுறதுக்குள்ள. சான்வி முதல்ல அவங்கள பற்றி சொல்லிட்டாங்க. தெலுங்கு தெரியாட்டினாலும் ரொம்ப சின்சியர் ஆக்டர். அவங்க வந்து அதை படித்தாங்க, டைலாக்ஸ் எல்லாம் மனப்படம் பண்ணி அதை வந்து டவுட்ஸ் கேட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த படத்தில் நிறையா நக்லைட்ஸ் டீம்னுடைய மெம்பர்ஸ்னு நடிச்சிருக்கிறாங்க. அப்புறம் நக்லைட்ஸ் நிவேதா நடிச்சிருக்கிறாங்க, எனக்கு ஜோடி அதில் வராங்க. அவங்க நிஜமாலுமே நல்லா நடிக்கிறாங்க. ஒரு மாதிரி எனக்கு வந்து புதிய ஆட்களோட புதிய டீமு அவங்க எப்படி படத்தை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த டீமு. எஸ்பெஷலி த ப்ரொடியூசர், வெரி கைண்ட் ப்ரொடியூசர். என்ன சார் உங்களுக்கு எது வேணுமா அது வேணுமா எல்லாம் கேட்டு வசதி பண்ணி கொடுக்குறவர். ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது படம். அப்புறம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் வைசாக் மியூசிக் டைரக்டர். அவரை நான் முன்னாடி மீட் பண்ணிட்டு நான் அவர் பூஜையில் வந்து புதுசாக பார்க்குற மாதிரி பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன். அவர் என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி, அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, நீ தான் அங்கே பார்த்தி அந்த வைசாக் தான். ஓ அப்படியா? ஸோ அவர் ரொம்ப நல்லா, அந்த பாடல் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. 2 பாடல்களுமே நான் கேட்ட வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஜீரோ பேலன்ஸ் ஹீரோ, அதுவும் செம்மையாக இருக்குது பாட்டு. அப்புறம் சினிமோட்டோகிராஃபர், அவரை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு வந்து ஹிந்தி படத்தில் இன்னொரு துணை கேரக்டர் வரும் பார்த்தீங்களா, ஹம்மாப் கைன்ல இன்னொரு கேரக்டர், அந்த மாதிரி ஒரு தோற்றம் இருக்கிறவர். ரொம்ப